We discussed about the adjective or describing words. What are the adjective or describing words? They are the words used to describe a noun or give an effect to the noun. In our lesson, they are used in many places. In some cases, the adjective or describing words are used just before the noun. In other cases, they are used after the noun. Okay? Now let's see some examples. Let's look at some examples. All of you look at the screen. Which is the first group of words? A sturdy boy. Now here which is an adjective or describing word and which is noun or naming word? Can you tell me? Okay, the boy is described. How was that boy? He was very sturdy. Now, sturdy is the word used to describe that boy. So, sturdy is the describing word. And boy, that's the name of a person. Now, it is a noun or naming words. Look at the second one. Untidy black hair. Then hair is described as എങ്ങനെയുള്ള ഹെയർ ആണ് അൺടൈഡി ആണ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ദർ ആർ ടു ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്സ് untidy and black, which is the naming word or noun, hair. And the next one, cool grass. Then how does that grass feel? It is very cool. Cool grass. Now cool is an adjective or describing word and the second one grass is noun. Just like that, warm stones. Stones are described as warm. സോ വളരെ സ്റ്റോണിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാം എന്ന ഒരു വേർഡ് കൊണ്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ് ഓർ adjective. And cruel man. What type of a man was he? He was very cruel. Now cruel is we used cruel, a word cruel to describe the man. Isn't it? Now the last one, that is the colorful picture. Now we are going to describe that picture. എങ്ങനെയാണ് ആ പിക്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് വെരി കളർഫുൾ. നൗ കളർഫുൾ ഈസ് ദ വേർഡ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദാറ്റ് പിക്ചർ. സോ കളർഫുൾ പിക്ചർ, കളർഫുൾ ഈസ് ദ adjective and picture is a noun or naming word. Okay? In this group, now the adjectives or describing words are added just before the noun. I think all of you got the point. Here in this list, the adjective and describing words are used before the noun. Okay? Now you look at the second list. Are there any nouns and adjective? Is there any difference in that sentence? Let's look. Look at the first one. Path was steep. Which is the noun and which is the adjective? Can you tell me? Okay, what is the noun? Noun is the name of a person, name of a place, name of a thing, name of an animal or any feeling. Now here, name of a thing. Path is the name of a thing. So, path is the noun. And pathine എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സ്റ്റീപ്പ് ആണ്. So, steep is the word used to describe the path. So, I think all of you got the point. Steep is a describing word and path is the noun. Like next sentence, it was dizzy and winding. Which is it? It means ആ പാത്തിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. It was dizzy and winding. Dizzy is a describing word. Winding is another describing word. There are two describing words. Look at the third one. Water was blue and white and wonderful. വാട്ടറിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അത് ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ്, വണ്ടർഫുൾ ആണ്. സോ ദ വാട്ടർ വാസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ. നൗ വണ്ടർഫുൾ ഈസ് ദ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ് ആൻഡ് ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് ആർ ഓൾസോ ദ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് വേർഡ്. വാട്ടർ ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ തിങ്. സോ വാട്ടർ ഈസ് എ noun or naming words. Next one, the lady is beautiful. Then what was the feature of that lady? That lady, that's very beautiful. Now beautiful is the describing word. Here beautiful is the word used to describe that lady. So lady is a naming word or noun and beautiful is an adjective or describing word. Now the street is very noisy. What type of a street was it? എങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ആണത്?
അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ, വെരി നോയ്സി, ഭയങ്കര നോയ്സിയാണ്, ശബ്ദമുള്ള സ്ട്രീറ്റാണ്. സോ ഹിയർ ദ സ്ട്രീറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് നോയ്സി. Now can you tell me which is the adjective or describing word used here? Yes, noisy is the adjective or describing word. And which is the naming word or noun? Yeah, that is straight. Okay, can you tell me any difference in these two lists? Now in the first list, we could see that the adjectives are used before the nouns. In this second list, the adjectives are, look at the list, the adjectives are used after the noun, isn't it? Okay, I think all of you got the point. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രൂപത്തിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. Now I will give you some questions. Okay, thank you.